வணக்கம் நட்புகளே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பங்கிள் பீட்டில் லிட்டில் டைனோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதை பெண்டண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கீச்செயின் போலவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தான் பண்ணுறது, ½ அன் ஹவரில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்டெப் 1, ஸ்டார்ட் வித் 4 லாங் பீட். Step 2, 3 long bead, 1, 2 and 3. Step 3, right side 1 bead, left side 1 bead and 1 for cross. This is step 3. Right side wire, add 4 bead, 1, 2, 3, 4 and cross it with first bead, this one. Right side wire, it should be like this. Now cross it with first side wire, first bead. Pull tightly and bring closely to the last one. It should be like this. This is our 4th step. We just bring it like this. We ended here and just we add 4 bead and bring it like this. Next, step 5, add 2 bead. Step 6, 3 bead. Step 7, 3 bead. This is step 8, add 3 bead. This is last step. Bring the wire in one side and tie a knot. I completed this and make another one. We need 2 dinos. Now we are going to join this both like this. Take another wire. I take new wire and take 1 bead, long bead. Just added 1. Keep it in center. Now I take 1 dino and just left side 1 dino, right side 1 dino. This is bottom and this is top. It should be like this. Just pull it slowly and tightly. It should be like this.
Follow the same steps for each bead. This is next step. We completed this, and left side wire, this is right side wire, and I add one with cross. I'm going to cross with one bead. It should be like this. Follow the same steps with all beads. Complete all sides. இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இங்கேருந்து அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிருக்கேன். எல்லா கேப்பையும் நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு. இது ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4, ஸ்டெப் 5, ஸ்டெப் 6, ஸ்டெப் 7, ஸ்டெப் 8, ஸ்டெப் 9, ஸ்டெப் 10, step 11, step 12, step 13, 14, 15, 16 and 17. இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. டக்குன்னு 1/2 hourல முடிச்சிடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.